Tú comenzó cuando Nela llegó al viejo pueblo de San Pedro tras la muerte de su abuela, Dona María. Ella no tenía planes de cuidarse mucho tiempo, solo quería organizar las cosas, cerrar la casa antigua y volver a la ciudad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes da la casa era vieja, con paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y el aroma de los ecos impregnado en cada rincón. Mientras recorría las habitaciones, encontró un bol de madera escondido bajo la cama de su abuela. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero la leve colgaba de un clavo en la pared. Algo en ese bol parecía llamarla, como si guardara secretos esperando ser revelados. Dentro había fotografías antiguas, cartas lentas y una libreta forrada en cuero, escrita a mano por la misma Dona María. Nela comenzó a leerla. Por curiosidad, pero pronto se dio cuenta de que no era un simple diario. Era más bien un conjunto de advertencias, consejos y secretos transmitidos de generación en generación. Uno de los mensajes destacaba en la primera página. Nunca barras la casa al amanecer. Cada vez que lo haces, ahuyentas la fortuna. Por eso muchos en esta familia han vivido en pobreza. Nela funció el sino. Le pareció una superstición más de las muchas que su abuela solía repetir cuando era niña. Rió levemente y seguro. Con su día. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, Nela tomó una escoba y empezó a barrer el patio. Mientras lo hacía, recordó las palabras del diario, pero las ignoró. Ese mismo día, al abrir la pequeña tienda que su abuela había dejado en la plaza del pueblo, se dio cuenta de que alguien había entrado durante la noche. Faltaba dinero. De la calle, y varios objetos de valor ya no estaban. Sintió un escalofrío. ¿Solo una coincidencia? Pero la cosa no terminó allí. Al día siguiente, volvió a bar temprano. Más tarde, recibió una carta del banco informando que una cuenta a nombre de su abuela, que según ella tenía un pequeño ahorro, estaba completamente vacía. Todo había sido retirado 2 días antes del fallecimiento. Otra coincidencia. O algo más. Nela comenzó a sentir inquietud. Tomó de nuevo la libreta y siguió leyendo. Su abuela había escrito sobre momentos en los que miembros de la familia, ignorando la advertencia, habían perdido tierras, negocios o incluso caído en enfermedades repentinas. La conexión siempre era la misma. Habían barrido la casa muy temprano. Decidió visitar a algunos vecinos del pueblo para preguntar si alguna vez habían oído hablar de esa creencia. La mayoría se rieron. Otros dijeron que sus abuelos también solían decir lo mismo, pero que eran solo cosas de ancianos. Solo una mujer, Dona Zulema, con más de 80 años, le dio algo que la dejó helada. Tu abuela no lo decía por superstición, haya. Lo decía por experiencia. Hubo una maldición en tu familia. Un mendigo legó aquí hace más de 100 años, pidió cobijo en la casa de tatarabuelo y fue rechazado. El viejo lo echó a escobazos. El mendigo lo miró y dijo, así como echas al pobre con tu escoba, así también la riqueza te será barrida cada mañana que repitas el acto. Desde entonces, ningún descendiente había logrado mantener su fortuna. Siempre pasaba algo. Robos, quiebras, incendios. Pero solo cuando se barría antes del amanecer. Nela no sabía si debía creerlo, pero dentro ella crecía una inquietud difícil de que esa noche no durmió bien. Escuchaba ruidos extraños en la casa, como si algo o alguien caminara por el patio. A las 5 de la mañana, se levantó con impulso para limpiar como siempre. Pero se detuvo. Miró la escoba apoyada en la pared
why recordo las palabras de su abuela. Algo le dio que esperara. Preparo café, espero e que el sol saliera del todo, why recent entonces comenzó a barrer. Es día, por primera vez, no pasó nada malo. Al contrario, una mujer que había sido cliente de su abuela llegó a la tienda while le compró varios productos, dando una buena suma de dinero. Al final del día, Nela encontró debajo del mostrador un sobre olvidado por Dona María con billetes que podrían mantener la tienda funcionando por meses. Era todo esto real. ¿Una coincidencia tras otra? O tal vez el viejo diario tenía razón. Nela sabía una cosa. No volvería a barrer antes del amanecer. Desde aquel día, Nela dejó de barrer en la madrugada. No sabía si era por miedo, respeto o simple intuición, pero algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Los clientes regresaban a la tienda. Su ánimo era distinto. Incluso la casa. Ya no se sentía tan fría y silenciosa como antes. Sin embargo, la curiosidad empezó a crecer en ella como una semilla. ¿Qué era realmente esa maldición? ¿Un mito de pueblo? ¿Una casualidad bien contada? ¿O había algo más profundo que nadie entendía del todo? Una tarde, mientras barría el patio y con el sol bien alto, se encontró con Dona Zulema otra vez. La mujer la miró desde la verja con ojos sabios y cansados. Ven esta noche a mi casa, le dijo. Hay algo que did saber, y esa noche Nela camino hacia la vieja casa de la anciana. El lugar estaba lleno de velas encendidas, imágenes religiosas y un extraño aroma a hierbas. Dona Zulema la hizo sentarse frente a una mesa de madera. Sobre ella, colocó un libro antiguo cubierto con un pañuelo rojo. Este libro ha estado en manos de las mujeres más viejas del pueblo. Explicó. Aquí se guardan historias que no están en ningún registro oficial. Cosas que la gente ha preferido olvidar. Nela abrió el libro. Las páginas estaban escritas a mano, con tinta negra y una letra muy fina. En uno de los capítulos se narraba la historia de un mendigo llamado Jacinto, quien había recorrido pueblos ofreciendo bendiciones a cambio de comida y techo. Se decía que no era un hombre común, sino un portador de juicio, alguien enviado para probar los corazones de las familias más poderosas. Cuando Jacinto llegó a la casa de los ancestros de Nela, fue rechazado con burlas y escobazos. El viejo que lo eco era su tatarabuelo Don Ricardo, un hombre rico y orgulloso que nunca ayudaba a nadie. El mendigo maldijo la casa, diciendo que cada mañana que se barra antes de que el sol abrace la tierra, se barrera también la fortuna. De esta familia, desde entonces, generación tras generación sufrió pérdidas inexplicables, incendios, bancarrotas, enfermedades. Todo empezaba con una escoba al amanecer. No es solo una superstición, Nela, dijo la anciana, es un pacto roto. Y esa maldición solo puede romper si alguien de talines repara el error original. ¿Why cómo se hace eso? Debes encontrar lo que tu abuela escondió. Ella sabía cómo romper la cadena, pero murió antes de decírtelo. Hay algo enterrado en la casa, en el patio viejo. Cuando lo encuentres, sabrás qué hacer. Y esa noche, Nela no pudo dormir. Las palabras de la anciana le daban vueltas en la cabeza. Se levantó antes del amanecer, pero no para barrer. Esta vez fue a buscar una pala. El cielo todavía estaba oscuro cuando Nela salió al patio con la pala en la mano. El suelo estaba húmedo por el rocío de la madrugada. Se dirigió hacia el rincón donde su abuela solía sentarse por las tardes. Siempre había un banco de
Madera ali y debajo, la tierra parece más blanda. Comenzó a cavar con fuerza. Al principio, no encontró nada. Solo tierra y raíces secas. Pero después de unos 20 minutos, la pala golpeó algo duro. Se arrodilló con rapidez y comenzó a escarbar con las manos. Lo que apareció fue una vasa de barro, churrada con un tapón de cera y cubierta de símbolos que no entendía la llevó adentro. La colocó sobre la mesa y, con mucho cuidado, rompió el celo. Dentro encontró 3 cosas: una foto antigua de su tatarabuelo, una nota escrita por su abuela, y un pequeño seco de monedas hora está la nota decía: si estás leyendo esto, es porque sabes el peso de nuestra historia. No tengas miedo. Estas monedas no son para ti, sino para quienes de tatarabuelo nunca ayudó. Devuélvelas al pueblo, sin esperar nada a cambio. Solo hace la sombra que no se desde un siglo se apartara. El corazón de Nela leía con fuerza. De verdad debía regalar es hora? ¿No sería mejor guardarlo y asegurar su futuro? Pero algo dentro de ella sabía la respuesta. Al día siguiente, se presentó en la iglesia del pueblo y dejó una parte del oro en un sobre para el fondo comunitario. Luego visitó la escuela primaria y ofreció ayudar con los materiales escolares. Finalmente, fue casa por casa entregando discretamente lo que podía, sin decir de dónde venía. En pocos días, el ambiente en el pueblo cambió, la gente sonreía más. Algunos negocios empezaron a mejorar. Los niños tenían tiles nuevos. Y en su tienda, las ventas aumentaban sin razón aparente. Una tarde, un hombre vestido de forma muy humilde entró a la tienda. Tenía una mirada tranquila y una voz suave. Has hecho lo correcto, le dijo. El que da sin esperar. Siempre recibe más de lo que imagina. Nela quiso pegar cuainera, pero el hombre desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche sonó con su abuela. Estaba sentada en el banco del patio, con la misma sonrisa cálida de siempre. ¿Ya no? Somos pobres, Nela le dijo. No porque tengamos oro, sino porque al fin entendemos que la verdadera riqueza se comparte. Pasaron varias semanas, desde que Nela decidió romper la maldición con actos de generosidad. El pueblo de San Pedro, antes calado y con aire de abandono, parecía más vivo que nunca. Los colores regresaban a las paredes, las risas de los niños llenaban las calles, y los vecinos empezaban a ayudarse entre sí, como si algo invisible los hubiera unido de nuevo. En medio de todo, Nela seguía con la tienda, y no era solo un negocio para ella, era un punto de encuentro. Un lugar donde la gente venía a conversar, tomar café, pedir consejos o simplemente sonreír. Muchos no sabían lo que había hecho, pero lo sentían. Algo había cambiado una mañana, mientras ordenaba los estantes, legó una carta del banco. Al abrirla, sus ojos se agrandaron. Resulta que había una cuenta en nombre de Dona María, que había quedado congelada durante una investigación legal. Ahora, con todos los papeles en regla, le pertenece a Nela. No eran millones, pero sí lo suficiente para renovar la tienda, arreglar la casa y vivir sin preocupaciones. Por un momento, pensó que quizás ahora podía mudarse de nuevo a la ciudad, empezar una nueva vida con más comodidad. Pero al mirar por la ventana y ver a los niños jugando, a Dona Zulema caminando lentamente por la plaza, y la iglesia con sus campanas sonando, supo que su lugar estaba ahí. No era el oro lo que le daba sentido a su vida, era el lazo que había creado con su historia, su pasado.
Why su gente, y se tard, decidió volver a leer la libreta de su abuela desde el inicio. Ya no como una niña que se burla de las superstitions, sino como una mujer que había vivido en carne propia los efectos de ignorar las advertencias del pasado. En una de las últimas páginas, encontró un párrafo que no había notado antes. Querida, Naida, si algún día entiendes este libro, es porque estás lista para despertar. La escoba no es el enemigo, es solo un símbolo. El verdadero peligro es bar de conciencia. Tu historia, tus raíces. La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que sabes preservar y compartir. Nela cerró el cuaderno con una lágrima cayendo por su mejilla. Era como si su abuela estuviera con ella, guiándola paso a paso. Decidió entonces hacer algo más. Organizó una reunión en la plaza central. Invitó a todos los vecinos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Ali les contó la historia de su familia, la maldición, las monedas, y lo que su abuela había escrito. Nadie se burló. Nadie rió. Todos escucharon con respeto, como si supieran que lo que Nela decía no era fantasia, sino una verdad enarrada. Que por fin salía a las y esa noche, por primera vez en 100 años, se celebró una vigilia de gratitud en el pueblo. Hubo música, comida compartida y velas encendidas en honor a Dona María y a todos los ancestros olvidados. Al final, cada familia recibió una pequeña escoba decorativa, símbolo no de limpieza, sino de memoria. Una promesa de que jamás volverían a bar su pasado. El siguiente amanecer fue especial. Nela se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no fue con miedo. Tomó su escoba, esperó a que los primeros rayos del sol tocaran el suelo, y barrió el patio con una sonrisa en los labios. En ese instante, supo que el ciclo había terminado. Había comprendido que no se trataba de una maldición mística, sino de una lección profunda. Cuando una familia olvida su historia, pierde su camino. Cuando se repiten errores sin reflexión, se sufre. Pero cuando alguien se detiene, escucha, comprende y actúa con el corazón, todo cambia. Desde entonces, el pueblo de San Pedro se convirtió en un lugar conocido no por su riqueza material, sino por su comunidad unida, sus historias vivas y su forma única de enseñar el valor del pasado. Las nuevas generaciones aprendían. Des niños que hay momentos para barrar, y momentos para recordar. Nela, la mayor se convirtió en la narradora oficial del pueblo. Los niños se sentaban a su alrededor para escuchar la historia de la escoba maldita, del mendigo misterioso, de la abuela sabia y de la joven que se atrevió a cambiar su destino. Y cada vez que terminaba su relato, decía con voz firme y dulce, nunca. Se trata solo de barrar el suelo. Se trata de no barrar lo que importa, porque al final, lo que queda no es el polvo, sino lo que decidimos conservar.